লোহিতকে সবচেয়ে বেশি মনে চর্বি যেটা ছাড়া খাসি মাংস ভাবাই যায় না। নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। তো আজকে একদম নিয়ে বসেছি জম্পেশ মেনু, অনেক কিছু নিয়ে বসে পড়েছি। আর গরম তো এখানে ভীষণ পড়েছে, তোমাদের ওখানে গরম কেমন পড়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানিও। তো আজকে আমি খেতে চলেছি, এখানে রয়েছে ভাত, এখানে রয়েছে কাঁঠাল আলুর তরকারি, কষা কষা করে করেছে বেশ মা, মাংসের মতো করে। এখানে রয়েছে এটা কচুর শাক, বাদাম দিয়ে করেছে। আর এখানে রয়েছে চিংড়ি আলু পোস্ত সর্ষা দিয়ে মা করেছে খুব সুন্দর করে কষা কষা করে। এখানে রয়েছে লাল লাল খাসির মাংস, এখানে রয়েছে লুচি ফুলকো ফুলকো, আর এখানে রয়েছে এক্সট্রা গ্রেভি। আর এখানে আলু চিচিঙ্গা ভাজা নিয়েছি, ঢাকা পড়ে গেছে একদম। আর স্যালাড তো রয়েইছে, গরমে তো স্যালাড ছাড়া লেবু ছাড়া তো ইনকমপ্লিট ব্যাপার। আর এখানে রিফ্রেশমেন্টের জন্য রয়েছে আম পান্না। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে, আর অবশ্যই হাইপ করে দেবে, আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না কিন্তু, আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবে। তো শুরু করা যাক। আম পান্না দিয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা। সাইডে রাখলাম। লুচিটা একটু সরিয়ে রাখি। ফার্স্টে একটা লুচি দিয়েই শুরু করি, কারণ ফুলকো ভাবটা না হয়তো কেটে যাবে। এই যে পরে তারপর খাবো। এই যে মাংসের লাল লাল গ্রেভিটা দিয়ে খাই। দুর্দান্ত। একটু সামনে সরিয়ে রাখলাম। প্রথমে কচুর শাকটা দিয়ে খাবো। তো কিছু নিয়েছি, জায়গায় যাচ্ছে না। কচুর শাকটা দেখাই। তোমরা কে কে কচুর শাক খেয়েছো আমায় কমেন্টে জানিও। কলা পাতায় ভাত খাওয়ার মজাই আলাদা, সেটা স্টিলের থালে খেয়ে মোটেই ভালো লাগে না। ফার্স্ট বাইট। ভালো হয়েছে। বাদাম দিয়ে করেছে মার, প্রত্যেকটা রান্না তো মাই করেছে, দারুণ খেতে হয় মায়ের রান্না। লোহিতকে সবচেয়ে বেশি মনে গেল। চিচিঙ্গা ভাজা, গরমে চিচিঙ্গাটা পাওয়া যায় বেশি।
আর সোমা তোমার নামটা নিলাম, তুমি কমেন্ট করো, বলো নাম নিই না। আমি নাম নিয়েছি, এর আগে একটা ভিডিওতেও নিয়েছি। খুব ভালো লাগে তোমাদের কমেন্ট পড়ে। এবার অল্প করে কাঁঠালটা দিয়ে খাই। এবার লুচি দিয়ে একটু কাঁঠাল ট্রাই করবো। কাঁঠালটাও দারুণ হয়েছে। আর গরমে লেবু ছাড়া ঠিক খাওয়া জমে না। এবার খাবো চিংড়ি। আহা, দেখেই তো জিভে জল চলে আসছে। আর চিংড়ি তো আমার ভীষণ প্রিয় একটা খাবার। খুব ছোটো সাইজের চিংড়ি দিয়ে মা করেছে। চিংড়িটা দারুণ। চিংড়িগুলোই একদম ছোট ছোট সাইজের হয়েছে। আর ঘরোয়া রান্না করেছে, ঘেমে নিয়ে একেবারে একাকার অবস্থা। আজকে মাংসটা অল্প বাদ দিয়ে খাবো, কারণ লুচি দিয়ে খাবো। গরমে নাজেহাল অবস্থা। অনেকে বলো যে খাওয়ার সময় মুখে আওয়াজ হয় কেন,
আমার স্পিকারটা এখানে থাকে। আর এগুলো স্মার্ট টাইপের ভিডিও মাকবাং বলে এগুলোকে, তো মুখের তো আওয়াজ হবেই। ভাতটা খেয়ে নিই, তারপর লুচিটা দিয়ে খাবো। রসুন গ্রেভিটা এখানে। দারুণ হয়েছে মটনটা। আর একজন খুব ব্যাড কমেন্ট করে বা হেড কমেন্ট, তো আমার ওতে কোনো যায় আসে না, যে বলে যে মাংসের চেয়ে আলু বেশি, গরমে বেশি মাংস খাওয়া যায় না, আর আলুটা আমার ভীষণ প্রিয়, তাই আমি খাই। করুন দারুণ লাগছে লুচি দিয়ে মটন খেতে। আমি চিকেন দিয়ে খেয়েছিলাম, আজকে মটন দিয়ে খেলাম। কাঁঠাল দিয়েও ভালো লাগছে। চর্বি ঝোলটা বেশি হয়ে গেছে, এখানে নিলাম পরের ঝোলটা দিয়ে। মটন অল্প ঝোল আর আলু দিয়ে খেয়ে দেখি।
বাঙালির কাছে লাল লাল মটনের ঝোল একটা ইমোশন, চিকেনের চেয়েও বেশি। মানুষের মটন মানে বাঙালির কাছে মটনটা একটা অতুলনীয় ব্যাপার। চর্বি, যেটা ছাড়া খাসির মাংস ভাবাই যায় না। আজকের খাওয়াটা একদম জমিয়ে খাওয়া হলো। আটটা পরে আস্তে ধীরে খাবো। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দেবে, আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবে, আর হাইপ করতে কিন্তু ভুলবে না। টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও নিয়ে।